Allora, buonasera a tutti, Giorgio Longhi del settore sviluppo allenatori di FIDAF. Benvenuti a questa sessione webinar, ok? Ancora con un coach del CFL, coach Craig Butler, veramente un interessantissimo topics dove andremo a valutare come sviluppare un aspetto mentale veramente difficile, la resilienza del defensive back. Colgo l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana, sempre di domenica alle 20:45, avremo l'ultima parte del seminario per i settori giovanili, dove parleremo delle metodologie di allenamento e dei differenti sistemi di lavoro con i ragazzi giovani e gli atleti adulti. E per far questo avremo la collaborazione degli allenatori di 3 squadre di Divisione 1 che hanno appunto questa doppia necessità. Parliamo dei Seamen, dei Panthers e dei Whelpi. Tornando allo speaker di oggi, il coach Craig Butler è un coach sicuramente emergente e saprà sicuramente dare risposte alle domande che avremo. Ancora la parte di webinar sarà fatta con la traduzione di Coach Bocci, e dopodiché apriremo la questione di question and answer ancora in modo tale da far sì che possiamo sviscerare quelle parti che riterremo più interessanti. Okay? Le domande vengono sempre comunque fatte con le solite modalità, e quindi ancora raccordo di avere domande sintetiche e possibilmente di interesse generale. Direttamente chat all'amministratore per quello che riguarda tutte le domande. Ok, Craig, are you ready? Fabrizio, ci sei? Sì, All ready. Okay. Sì, sono pronto. Una sola precisazione, visto che stasera siamo in modalità webinar, esatto, sì. dello strumento di condivisione, cioè Zoom, per le domande c'è il pulsante Q&A, question and answers, quindi verranno postate lì e non all'amministratore. Esatto, scusa, sì, ho fatto io l'unica differenza rispetto al passato. Esatto, quindi direttamente nel question and answer sul pulsante. Va bene? Benissimo. Ok, let's start. Craig? Let's get it started. Okay, here we go. So everybody, happy to be here today, guys, with you. Welcome. I think the most important step is always trying to expand our knowledge about the game and to constantly learn. Being a young coach and a former player, just a quick background, I played 7 years in the CFL. And now I'm going into my 4th year of coaching. So I've been in the CFL, the Canadian Football League, for 11 years now. And give me some time to translate. Okay. Allora, benvenuti a tutti. Chi vi parla è coach Craig Butler, che è stato per 7 anni un giocatore nella CFL, è il suo 4º anno allenatore, quindi per 11 anni appartiene alla Lega canadese. All right, so what we're going to kind of be focusing on today is developing a resilient mindset in the defensive backfield. I chose a topic that was universal to, I think, not just DBs, but football. So whether you're a linebacker or a defensive line coach, you can use these topics. Instead of going to use schematics, because the CFL is a much different game than American football. So I wanted to focus on mindset and how we can develop resiliency, how we can overcome adversity and obstacles, and that's kind of going to be our approach for today. Allora, quello di cui parliamo stasera riguarda come sviluppare una mentalità resiliente nei defensive back, ma in realtà riguarda un po' tutte i reparti del football, quindi anche per i linebacker, per la linea, per tutti quanti. Ha scelto questo topic, questo argomento, perché è universale, appunto, perché riusciamo a coniugarlo in tutti i reparti e perché lui crede che sia una questione molto cruciale rispetto a quello che sono gli schemi, le strategie e le tattiche di gioco. All right, so
always like to start off our meetings and our presentations with a quote. I feel like quotes are a powerful way to get your message across with someone else saying it, because there's a lot smarter people than me out there, including this gentleman, Vince Lombardi. So perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. So remember that today when this presentation happens. If I'm not perfect, that's okay. But my goal for you guys today is to collect one nugget, two nuggets maybe that you will take forward and use with your respective teams and federations. So again, we're not trying to be perfect, but we're gonna reach for that and hopefully be excellent along the way. Gli piace iniziare sempre con un messaggio, con una frase famosa di un personaggio che è a un livello superiore a lui, in questo caso parliamo di Vince Lombardi, in cui si dice che la perfezione non è ottenibile, non è raggiungibile, ma se noi inseguiamo la perfezione possiamo raggiungere l'eccellenza. Questo riguarda un po' tutto, sia nella vita che nel football, e anche per stasera lui cercherà di essere perfetto, probabilmente non lo sarà, ma magari ognuno di noi riuscirà a portare a casa una pepita, una pillola di cui potrà far tesoro nel futuro. All right, so real quickly, I'm not a big stat guy. There's a lot of analytics out there now, and people try to develop game plans based off just numbers alone. But what I do think showing numbers does is it kind of backs up your philosophy, backs up what you're trying to accomplish. So just real quickly, these numbers kind of are where we ranked as a defensive backfield in the CFL last year. You could tell we're highlighted in yellow. We're right along the top in most of the categories. Now, the most important category that the Hamilton Tiger Cats defensive backs look at is opponent 30-yard completion. So we wouldn't get first, but we're right at the top of only 18. That's kind of our big focus as defensive backs, is eliminating explosions. If we can keep everything in front of us, then that's going to give us the best chance. At the end of the day, the most important thing is this number right here, is 15 wins. All these stats don't mean anything unless you win. So how we developed our mindset, we truly believe that the stats backed up our mindset and our culture. Quello che vediamo sono le statistiche della squadra a cui appartiene, non è molto orientato a considerare le statistiche, però questi sono i numeri e praticamente i Tiger Cats sono classificati in cima a tutte le classifiche. Quella che lui ritiene la più importante è quella dei passaggi per i completi per più di 30 yard, quindi la seconda colonna. Non sono primi, ma in realtà sono secondi, quindi questo sta a identificare che non vogliamo concedere giochi esplosivi, vogliamo tenere tutto in fronte al secondario difensivo, ma alla fine di tutto quanto quello che conta lo vediamo in basso, cioè il fatto che loro hanno collezionato 15 vittorie e sono sono stati primi nell'Ice Division, quindi tutti gli altri numeri se ne vanno e gli altri numeri probabilmente servono a ottenere quelle 15 vittorie che vediamo sotto. Awesome. Okay, so this is kind of going to be our agenda today, is how do we create a resilient mindset in the defensive backfield? I have 5 main topics that we're going to focus on, and they're as follows. So I think the first one is establishing a unique language that's specific for the defensive backs, and we'll get into that in more detail. All right, we also want to set clear expectations for our players and for our coaches as well. If there's coordinators or head coaches out there, you want to be able to set clear expectations for your coaches and your players. Okay, we're going to talk about playing complementary defense. Okay, really, we're going to find out what that means. I think complementary football is a widely used term,
people say it, but they don't really know what it means. So we're going to take a deeper dive into that and how that develops a mindset of resiliency. Okay, one thing that we found as defensive backs, myself as a player and a coach, that when you can start to think like the offense, it's going to give you a heads up and be able to play ahead of the offense, so you can start to predict things and not just react. We're being proactive rather than reactive. And then I think one of the most important things to building a resilient mindset, or any mindset that you want to with defensive backs and any football players, is you need to have a competitive environment. It needs to be on the field, off the field, between DBs, intermingled between positions. I think when you build a competitive environment, it creates adverse situations, and those adverse situations are going to help develop a resilient mindset. Stasera parliamo di questi 5 argomenti che riguardano il modo con cui possiamo sviluppare una mentalità resiliente nei defensive back. 5 argomenti li vedete scritti, li ricapitoliamo velocemente. Sono stabilire il vostro linguaggio unico fra i defensive back, quindi un modo di comunicare, impostare delle aspettative chiare, cioè cosa vogliamo dai giocatori, giocare quella che viene definita complementary defense, e oggi molti parlano di complementary football, lui cercherà di spiegarci quello che intende veramente. Pensare come un attacco, cercare per i defensive back di essere in anticipo sull'attacco e quindi di in qualche modo anticipare, prevedere le mosse che faranno e non essere colti di sorpresa. E ultimo, costruire un ambiente competitivo, quindi una serie di relazioni in cui fra anche i compagni di reparto si crea una sorta di competizione positiva in questo caso. All right, so the first step in really developing a resilient mindset, or any mindset, again, when I say resilient, that's our approach, but it could be any mindset that you want to take. So I think the first step is establishing language, right? We all know in any relationship, communication is key. It's at the heart of a successful and sustainable relationship, okay? So you always have to support your head coach and defensive coordinator or offensive coordinator's message. But I think what's very crucial is to make it personable and unique to your defensive backs, to your position group. When you're able to speak to your DBs verbally and non-verbally, and it's in a language that is personable, where it's coach to player or player to player, and it's not an overall message that is said to the whole team, I think it allows you to connect with your players. So we always talk about communicating, and then connecting is the next step. Just a quick example. It's something, maybe it's a little different and outside the box, but most defensive backs, when you group them together, it's called the secondary. For me, I had a bit of a problem with being called the secondary, because in the word secondary is meaning that you're second to something, you're less than something. So I've kind of flipped it and said we're the defensive primary. So in a football game, in a game that's increasingly becoming more pass heavy and pass dominant, the DBs in my mind are your primary defenders, because they're the ones who are stopping the pass first. Even as a run defender, we're the last line of defense before a touchdown happens. So in my mind, our DBs, we're the defensive primary. We're the most important position on the field. And that doesn't have to be expressed to the linebacker coach, to the D-line coach. That can just be something that you have within your group that you take pride in. So, quick example, we're the defensive primary, not the secondary. Okay, la prima cosa importante è la comunicazione, è veramente la chiave, quindi i messaggi che passano dal capo allenatore al defensive coordinator e quindi poi anche all'allenatore di reparto, ma anche la comunicazione che impostiamo
tra l'allenatore di reparto, per esempio, e i giocatori o tra i giocatori fra di loro. E questo tipo di comunicazione è univoca, è proprio speciale, che si riesce a impostare e può essere una comunicazione sia verbale che non verbale, quindi anche del linguaggio del corpo. La comunicazione che viene creata si può evolvere in connessione, quando due persone riescono a fare qualcosa di più che comunicare, scusatemi, si parla di connessione. Per fare un esempio di terminologia, spesso tutti quanti ci riferiamo ai defensive back come al secondario, però nella parola viene come secondo, quindi lui, per portare alta la bandiera dell'allenatore del reparto che allena, ritiene che questo reparto sia primario, non secondario. Infatti oggi, con tutti gli attacchi che lanciano molto e quindi che devono affrontare, fermare i lanci e proteggere contro i lanci diventa una cosa primaria, come pure il fatto di essere l'ultima barriera prima del touchdown sui giochi di corsa. Quindi questo non importa impostarlo come un linguaggio universale con i coach dei linebacker e della linea, ma tra il coach defensive back e i ragazzi e i giocatori, considerarli primari invece che secondari può essere un messaggio positivo. Right. So when we communicate and we try to establish language, we like to use a growth mentality. Okay. Really, we start with our growth mentality. We focus on controllable factors and we eliminate uncontrollable factors from our mind. That's really the first step in, having this growth mentality. So examples of controllable factors are our attitude, our work ethic, and our study habits and things like that. Uncontrollable factors, things like the weather, the refs, the playing time, you need to eliminate that from your mind as a player and as a coach, because we can't move forward and we can't progress when we focus on things that we can't control. So to develop a mindset, you have to start by focusing on controllable factors. La seconda parte è stabilire una mentalità di crescita, quindi focalizzare la nostra attenzione sui fattori controllabili, e li vediamo un elenco: l'attitudine, l'etica di lavoro, le abitudini di studio, quindi tutte cose sulle quali io posso incidere, e togliere completamente i fattori che sono non controllabili, il tempo, gli arbitri, il tempo di gioco, quindi è uno spreco di energie. Noi vogliamo focalizzarci e crescere sulle cose che possiamo modificare. And we like to say we get to versus we got to. So that's just a simple mindset thing, is instead of if your DBs have to run 5 gassers after practice, well, they're going to look at it saying, I got to do this, instead of I get to. Just that small little detail is a big difference in creating a growth mentality. We also say that the most important play is the next play. So we don't want our DBs to have a short-term memory where they forget things, because we need to learn from our mistakes, but we also know good play or bad play, the most important play is the next play. Un'altra differenza non banale nel linguaggio è avere l'opportunità di, a differenza ho l'obbligo di, oppure devo fare questo. Per esempio, a fine allenamento, se il coach vi chiede di fare 5 gasser, io non mi esprimo dicendo devo fare questi 5 gasser, ma ho l'opportunità di farlo. Quindi è una differenza lessicale che però nasconde un approccio mentale alle cose che facciamo. L'altra cosa importante è che considerare il gioco più importante sempre il prossimo. Noi non possiamo più fare niente su quello che è accaduto, ma una volta finito il gioco ci dobbiamo focalizzare su quello che possiamo fare oltre a quello che è già stato fatto. We also need our language and our communication to be positive and constructive. So we use things like saying be on time versus don't be late. We don't want to say don't be late.
we'd rather say be on time, because that's asking our players to do something rather than not to do something. It's kind of like making a rule. When you tell someone not to do something, they're more likely to do that. So we try to make it a positive twist on it. We also say we want to go from good to great. That's a big focus for us as DBs. Good is one of the most overused words in football, I believe. You see a DB make a play on a ball, and you say, good play. But if they're able to step in front of them and make an interception, then we're looking for great plays. So there's a lot of good examples, but we always want to find that great example, and that's where we're going to grow. The last thing with being positive constructive is just, as I found as a player, when you made a mistake, the coaches always ask, why did you do something? And that kind of puts you as a player in a sense that you did something wrong without even knowing it. So when you ask a player, what's your thought process, it allows them to talk to you. They may even not understand what you want them to do fully, because you're not communicating it in the right way for that player to learn. So when you can ask them questions and get them to speak to you instead of you always telling them what to do, it may allow your communication to grow, and then you allow to connect with players, and then ultimately that connects the team. L'altro aspetto è virare la comunicazione verso un approccio positivo e costruttivo. Alcuni esempi: vogliamo dire ai giocatori di essere in orario, in contrasto, e non vogliamo dirgli non siate in ritardo, perché l'espressione non siate in ritardo contiene un'accezione negativa, e quindi noi cerchiamo di stimolarli a essere in orario, quindi una cosa positiva, venire per tempo, rispetto a imporgli una regola, non essere in ritardo. Good versus great. Se un defensive back copre un giocatore che non fa un completo, gli diciamo good play, bella azione, ma noi vogliamo lavorare per i great play. Se un ragazzo fa un intercetto perché fa una bella azione, si posiziona davanti al ricevitore, prende il pallone, riesce a ritornarlo almeno un po', gli diciamo che è un great play. Allora noi vogliamo avere molte più espressioni di great play, e quindi stimolare i ragazzi a lavorare per il great play. L'ultimo esempio è di fronte a un errore, perché tutti noi commettiamo degli errori, e rispetto a dirgli perché hai fatto questo, e quindi una domanda che pretende una risposta con una sorta di inquisizione, magari cerchiamo di stimolargli un ragionamento, un approccio diverso, cioè qual è stato il tuo processo mentale per arrivare a questa decisione, e quindi vogliamo riuscire a creare una connessione in cui il giocatore si esprime più liberamente nei confronti del coach rispetto a essere messo sotto inquisizione, dove rispondere a delle domande precise e perentorie. All right, so again, we're continuing on with language. Okay, now we talk about on field. What our language, why it's important to have your own language on field. Okay, for defensive backs, I believe it's the most critical of any position to have your own language and to have clear communication. Now in the CFL in Canada, there's actually 6 DBs because we have 12 guys on the field. So we have the largest group of players on the field with the most to lose, and those are touchdowns. So I believe for us, it's the most important to have the best communication because our size. In Canada, dove giocano loro, ci sono 12 giocatori, quindi il gruppo defensive back è il più numeroso, e sono in 6, e per questo motivo gli è richiesto di avere una comunicazione chiara e personalizzata, perché con un gruppo così numeroso il fatto di dover comunicare in maniera semplice, intuitiva e immediata diventa veramente critico rispetto a tutte le altre posizioni del campo.
All right. We like to say we're going to powerfully communicate rather than over communicate. I was always told as a player you need to over communicate. That's something we're trying to eliminate from our language, because when you over communicate, you usually give people more information than they need. And on the football field, you need to just give information that is pertinent um, to that specific play or specific concept or whatever it may be. So rather than say over communicate, you can find different ways to say it that works for you. We like to say powerfully communicate. Give us powerful and direct information. Noi vogliamo avere una comunicazione potente, significativa, rispetto ad avere una comunicazione eccessiva, over communicate. Questo perché nel tempo è stato detto da molti allenatori di comunicare un sacco, ma in realtà dobbiamo scambiarci quelle informazioni che sono importanti, significative, essenziali per quel gioco, per quella situazione, senza esagerare, senza dare le informazioni che sono non significative. Quindi essere concisi, diretti, immediati ed efficienti. Right. We say hear it on the field, see it on the film. Okay, what does that mean? So when we're out there in practice, we can hear our DBs communicate to each other. So that's very important. We need to hear it when we're on the field, of them telling them I'm a high player or I'm a low player, or during a play when they see routes happening, they yell in, curl, curl, curl. They yell the different routes. Okay. The see it on the film part is obviously when we watch film, we don't have the audio. We can't hear them communicate. So the way that we back up to complete why we know that they are communicating, we see them give them a thumbs up or a thumbs down. A thumbs up means I'm a high player in zone coverage. A thumbs down indicates I'm a low player in zone coverage. So hear it on the field, see it on the film. That's our way of telling our players, we know you're communicating. L'esempio che porta adesso di una comunicazione efficiente fra i DB è questa frase: sentirlo sul campo, vederlo sul video, sui filmati. Per esempio, in una situazione di copertura zona, i giocatori si scambiano un'informazione tra di loro ponendo il pollice verso l'alto, il pollice verso il basso, per indicare se sono un giocatore che copre il profondo rispetto a un giocatore che copre la parte corta del campo. Quindi vogliamo in campo riuscire a scambiarci questa informazione. Quando poi si guarda il filmato, vogliamo vedere che questa comunicazione avviene semplicemente con dei gesti, perché è critico riuscire a dire agli altri che tutti stiamo facendo la stessa cosa. One other example of creating using language to develop a mindset in any drill, whether it's an individual drill or a team setting, before we catch the ball as DBs, we like to yell. So we make an easy call, and that's telling us in our mind that before we catch this ball, it's going to be easy. So it's just a small little detail, but those small little details, using our language, helps develop that mindset. Un altro esempio di un approccio positivo che sviluppa una mentalità è quello di urlare, di gridare easy in tutti i drill che vengono fatti durante l'allenamento prima che un defensive back riceva un pallone. Questo qui è un piccolo dettaglio, è una piccola parola che però ci dà un approccio a quello che stiamo facendo, cioè è facile prendere questa palla. Quindi, tutte le volte che prendono il pallone vogliono urlare easy prima di fare la ricezione. Right. All right. We're going to hopefully watch some film here very quickly. Everybody see this? Yeah. Okay. Communication. All right. So this drill here is a simple individual drill that we work on our DBs, just pointing and doing back pedals. And you can see they're pointing and they're also communicating. Now what they may be saying is in, out, curl, curl, curl. Different things just to get them to practice actually communicating verbally and non-verbally. Quello che vediamo in questo drill è una cosa semplice. I defensive back stanno facendo back pedal e stanno indicando
con una mano da una parte e cosa stanno indicando. Nel drill assolutamente niente, in una situazione reale magari stanno urlando che il ricevitore sta facendo un curl, un in, o stanno dando un'informazione all'altro defensive back su quello che avviene di fronte a loro. Quindi per sviluppare l'attitudine a avere dei gesti e a emettere delle indicazioni per i nostri compagni di squadra si comincia l'allenamento. So now is a game example of when we took the drill and we didn't, this is an example of not applying it. So I want you guys to focus on these two players right here. Guardiamo questi due giocatori, questo qui è un esempio di come non si deve fare, quindi un esempio della comunicazione che non è avvenuta. What we're going to see here is it's a very simple concept of the offense is going to run 3 verticals and they're going to try to stretch our 3 high players. What we need to see is when this player does not have a vertical threat, he needs to communicate to his free safety that he is able to help him out. And what we'll see here is that there is no communication at this point. And so our free safety is late and they catch a big explosive play on us. Allora, in questo caso alla safety che è nella parte più alta dello schermo verrebbe richiesto di comunicare agli altri quando non ha una minaccia verticale. Qui ci sono 3 ricevitori verticali nella parte bassa dello schermo. Quel giocatore in alto non ha comunicato correttamente all'altro compagno di squadra che non ha la minaccia e difatti si è attardato a proteggere la sua zona. Invece avrebbe potuto reagire molto prima. Right. So just seeing it from the end cut, it should look from this player and this player the exact drill that we just did. They should be able to communicate verbally and point with their hands. Right now, this player should say, "I got you," or a push call, as we say, which allows him to push to the next vertical. Because there was no communication, he ended up being late on the play. Quello che avremmo dovuto vedere era esattamente quello che abbiamo visto nel drill precedentemente. Loro hanno 2 situazioni in cui uno avrebbe dovuto puntare al giocatore per dire mi sto prendendo lui e l'altro avrebbe dovuto dire push, nel senso che lui si spinge in copertura sul giocatore successivo. And now we'll just look at another play, the same coverage. This game was actually 2 weeks after that prior game against the same team. We're in the same coverage and it's a very similar pass concept. Again, focus on the same 2 players. What you're going to see from this player here is communication. It's going to be very subtle, but you'll see him right now. He's pointing to this player to let him know that there comes a vertical. So he's using the nonverbal communication saying, okay, I have trust that he's going to be there, and that allows him now to push to the middle of the field. Questa è una situazione analoga, non identica, che è avvenuta 2 settimane dopo contro lo stesso avversario. In questo caso vediamo la safety più profonda che sta indicando all'altra safety probabilmente che deve giocare da solo e gli sta dicendo che lui avrebbe fatto il push per andare a coprire l'altro giocatore. Tutto questo avviene nei tempi giusti e questo gioco ha un risultato diverso dal precedente. So that's just a very good example of players correcting their mistakes. Something as small as doing that individual drill where you teach them how to communicate, it applies to the game, and now the free safety makes a great play and knocks the ball out. E quello che vogliamo evidenziare è l'esempio di giocatori che correggono i loro errori dopo 2 settimane che li hanno commessi e che li portano in campo e realizzano un gioco efficace con un ottimo risultato, cioè un incompleto. Okay, so we're going to go back to, now our next topic is about setting expectations.
prossimo argomento è come impostare le aspettative, quello che vogliamo dai giocatori. So the quote here, I'll let you guys read it for yourselves, but it's kind of, we need to be able to give our players what we expect from them before we can ask for them to do what we are asking them. We need to set them out very clearly first. Quello che significa questa citazione è semplicemente che non ci possiamo aspettare che i giocatori sappiano quello che noi ci aspettiamo da loro. Dobbiamo essere molto chiari nel comunicarglielo. So this is something more for our coaches, but it can apply to the players too. Our coaches, between head coach to the coordinators, from coordinators to the assistant coaches, they have to have clear expectations as well. So these are our pillars for coaching. We talk about teach, critique, and demand. Okay, why with the teach, we need to explain the what, and more importantly, the why behind it. When you explain your expectations and give them the why, that's going to allow players to take responsibility upon themselves. And once the players and the coaches understand why we're doing things instead of just what we're doing, that helps you grow. Yeah, questi sono i tre pilastri delle aspettative che vengono solitamente impostati, quindi proprio le tre fondamenta. La prima parte riguarda l'insegnamento, cosa vogliamo fare, ma soprattutto il perché lo vogliamo fare. Questo tipo di comunicazione vale sia nei confronti dei giocatori, sia nei confronti dell'head coach verso il defensive coordinator, verso gli assistenti di reparto. Una volta che tutti capiscono il perché, sono in grado di assumersi delle responsabilità su quello che fanno, perché sanno la ragione, hanno il motivo per cui noi gli chiediamo di fare delle cose, e quindi diventano più consapevoli e più responsabili. The next one, critique, okay? We have to critique the details, and that's something that coaches do very well. The very good coaches critique the small details, okay? And again, back to being positive. When you do critique them, you need to be able to spin it in a positive way. La critica, che forse potrebbe essere detta anche in italiano come l'analisi, quando noi andiamo molto in dettaglio, le situazioni coach sanno essere molto critici in questo senso. Quando noi spieghiamo ogni singolo dettaglio, riusciamo a dare un contributo. Ovviamente tutta questa parte della critica, della spiegazione dei dettagli, dell'analisi in profondità deve essere positiva, non deve essere mai negativa, andare a affossare qualcuno. And then demand. When we demand that our expectations be met, okay, it creates accountability. Accountability from coaches to coaches, from coach to player, and then ultimately, when you have when I think you have a successful team, is when your players hold each other accountable. So the player-to-player accountability. It also, when you get that accountability, you're going to develop trust. And I think trust is one of the most important things you can create on a football team. And trust between defensive backs is knowing that the guy next to me knows his job, and when I can go make a play because I know I'm protected over top, or whatever it may be. Trust is really at the heart of demanding those expectations. La parte finale delle nostre aspettative è il domandare, l'andare a chiedere la prestazione. Questo si sviluppa in due parti. La prima parte è essere affidabili uno con quell'altro. Io posso contare sull'altro. Questo vale sia nel rapporto tra coach e giocatore, sia nel rapporto fra coaches. Io devo sapere su cosa posso contare tra i miei collaboratori, tra i miei giocatori. Se questa parte funziona, evolve e si sviluppa nella fiducia. La fiducia è fondamentale, soprattutto per i giocatori in campo. Quando io sono un giocatore e so che il mio compagno di squadra accanto a me sa quello che deve fare, sa come farlo, io posso essere tranquillo perché magari sono consapevole di essere protetto in profondità o rispetto sul corto, e quindi ogni giocatore
ha fiducia nell'altro. Questo è veramente una cosa molto importante. All right, so coaches setting expectations. The coaches are always going to set the expectations, but the players are going to set the standard. Okay, so when you want your expectations to be met, you need to show exactly what they are. And the way that we show them is on film. Okay, so whatever your expectation is, it can be specific to a drill, to a certain play that you want it to, something like running to the ball or tackling or ball security. Whatever your expectation is, you need to show them on film before you go and ask them to do it. Gli allenatori impostano le aspettative, i giocatori impostano lo standard, quello che è il livello medio. Gli allenatori devono essere molto chiari e probabilmente farlo sul video, quindi far vedere in video quello che vogliamo che i giocatori facciano, e i giocatori impostano lo standard per quello che viene eseguito. Per esempio, correre verso il pallone, placcare o mantenere la sicurezza del pallone, ma tutto questo avviene se noi siamo molto chiari nel spiegargli quello che vogliamo. All right, something that's very important to stick with the positive reinforcement is when you catch them doing it right, you need to show them. So that can be on the field or off the field. When you see them doing something exactly how you want it to be done, then you need to reinforce that and show them. Once you reinforce that, then that's going to stick with them. Un fattore veramente molto importante per l'approccio positivo è il rafforzare il fatto di evidenziare quando vediamo qualcosa che viene eseguito nella maniera in cui vogliamo, che sia impartita un allenamento. Quando vediamo una cosa fatta bene, cerchiamo di evidenziarla, di dare soddisfazione, di creare un messaggio positivo perché vediamo qualcosa di bello che sta accadendo. Again, it needs to be established in the classroom first, then on the field. So get down to when a lot of times when you ask a player to say, for example, say play lower, okay, well, if you don't show them what playing lower means, then they're not going to really do it. So one thing that we do is we watch as much as we can our individual drills. So when we're in our indie periods, that's when you can really break down specific techniques. If again, for example, if you say play lower and then in the individual drill, you show them that they're playing too high and say, no, this is what I'm talking about, then they're going to start, the light bulb's going to come on. And now when they take that indie drill to a team setting, to a game, they're going to be able to reference, okay, that's what the coach meant when he said play lower. L'altra cosa importante è, vogliamo stabilire nella classe, nell'aula dove insegniamo le cose e poi far vedere nel campo. Prima diamo un esempio sul video di quello che vogliamo, poi lo facciamo vedere in campo. Questo riguarda i drills, riguarda lo sforzo, la tecnica. È una cosa importante, ad esempio, se gli chiediamo di giocare più bassi, qualcuno potrebbe non aver chiaro cosa intendiamo per giocare più bassi, stare più bassi. E questa parte di correzione di solito avviene molto più facilmente nei drills. Se noi riusciamo a filmare i drills e vediamo che non li stanno eseguendo con la tecnica che vogliamo, è il momento giusto per farglielo vedere, per correggerli, in modo che la volta successiva che gli chiediamo di fare una cosa abbiano esattamente chiaro quello che il coach intende dire con quell'espressione. And I think something that's very important with the younger generation is you need to get creative with how you get your message across. So again, I mentioned quotes. Quotes is a great way of you use quotes and that's backing up your message. Video clips, YouTube clips, something that's going to grab their attention of a different way of getting your message across. So an example, maybe I'll let you go ahead now actually with that. L'altra cosa importante, soprattutto per le generazioni nuove, quelle che si affacciano ora al futuro, è essere creativi, trovare un modo diverso o modi diversi per far passare il messaggio, per dire la stessa cosa.
Tutto questo avviene con degli esempi, con tutto quello che abbiamo detto, ma anche con delle citazioni di allenatori famosi, di personaggi famosi, di altre persone influenti, e con delle immagini video, che siano delle clip prese da YouTube o delle clip che riguardano la squadra, e riuscire a far passare il messaggio, quello che vogliamo, in modi diversi. So the example that I'm going to show you do is our man coverage, our trail technique. We tell our DBs to be like a cheetah when you get in trail technique. The reason why we say be like a cheetah is because when a cheetah is hunting its prey, it does not take its eyes off its prey at all. It doesn't look around for anything else. Its eyes are glued to the near hip of a gazelle, and it hunts down until it reaches its prey. So we'll see the example here very quickly. Per l'esempio, spiegare ai defensive back che giocano in copertura uomo la trail technique di essere come un ghepardo che sta cacciando la sua preda. Il ghepardo non distoglie lo sguardo dalla sua preda per nessuna ragione al mondo. In questo modo il defensive back deve inchiodare i suoi occhi all'anca più vicina del ricevitore e non muoverli da lì per nessuna ragione al mondo. Per far passare questo messaggio gli possiamo portare come esempio la tecnica di caccia del ghepardo. Guardate come caccia la gazzella. Quello che fa la preda fa lui, gli va dietro, si adatta e crea un percorso di inseguimento. All right, we're going to go back. So that example, we tell our DBs to be like a cheetah on the hunt when you're in trail technique. Now, this is an example of a drill. We call it the cheetah drill because it's simulating a DB in trail technique. You'll see the receiver in front and then a DB in trail position behind. All he's doing is watching that near hip. He wants to stay in a depth where he's not too close to the DB or to the receiver, but he's not too far away. He wants to be able to reach out his hand and touch his hip. And all he's doing is keeping his eyes glued on that hip and not looking back until he's in phase with the DB, with the receiver. In questo drill vediamo un esempio di come si allena la tecnica del ghepardo. Infatti si chiama il Cheetah drill, in cui il giocatore davanti fa il ricevitore, il giocatore dietro è il defensive back, vuole mantenersi a una distanza che non sia troppo vicina ma neanche troppo lontana, in pratica che possa raggiungerlo col tocco di una mano, e lui non distoglie lo sguardo dal ricevitore fino a che non ci accorgiamo che il ricevitore si appresta a stabilire il contatto visivo con il quarterback, quindi a far succedere qualcosa. So you'll see examples here of different routes, and you can change your routes. It's also going to build competitiveness. You see the DB's body going up and down with the receiver, and that's telling us that his eyes are glued on to the receiver. He's not looking back at the quarterback. When you're in man coverage, you have to cover your man. Un'altra cosa che possiamo sviluppare in questo drill è un approccio competitivo. Se vedete, il defensive back varia la propria altezza al variare di quella del ricevitore, ma quello che non succede mai è perdere lo sguardo, perdere il contatto visivo con il ricevitore fino a quando lui non va a cercare il pallone. We'll see here too where this individual, this player, he takes that drill to the game. Okay, so we're running a 6-man pressure with only free safety help. So we tell our DBs that he needs to be inside leverage because he has no middle hole low defender. Il defensive back cerchiato al centro dello schermo porta quel drill in partita, perché questa situazione di rush a 6 uomini
quindi i defensive back sono tutti uno contro uno, ad eccezione della free safety in aiuto. So this player right here, even though he gets beat to the inside, at this point right now, he's running the cheetah drill. He's about an arm's length behind him, and his eyes are locked onto the hip. Anche se lui in realtà all'inizio viene battuto all'interno del suo ricevitore, si gira e sta eseguendo la trail technique con i suoi occhi incollati sull'anca più vicino a lui. There's great examples because as the quarterback scrambles, the play develops longer. And when the play develops longer, that's when we tell our DBs that their eyes need to be way more disciplined, that they can't look back at the quarterback because the play has been extended. So this DB does a great job of keeping his eyes locked onto his guy. In questa situazione il QB è costretto ad uscire e andare in scramble, e è una situazione ancora più difficile per la quale viene chiesto ed insegnato ai defensive back di essere ancora più disciplinati con gli occhi, quindi non perdere di vista il ricevitore, non girarsi verso il quarterback perché il gioco si sta estendendo e la tentazione di guardare indietro sarebbe ancora più forte. Right. All right, to finish off with our expectations, okay? I think it's very important to brand your expectations. So have physical and visual content that reinforces your expectations. Posters, t-shirts, handouts, okay? Constantly reinforce it that to develop into a brand, that instead of something that you have to constantly remind the players are reminding you about, that's running to the ball or whatever it is, okay? It gives your players a reference point to easily remember it and embody what they're all about. So just some examples. As DBs, we talk about top down, lockdown, expect to win, faster, smarter, more physical. These are all things that in our facility, in our locker rooms, they're on posters, people have t-shirts on them. So we branded those expectations. L'ultimo aspetto di impostare le aspettative è quello di brandizzare, di dare un marchio a quello che vogliamo comunicare, fino ad arrivare al punto di avere degli oggetti fisici, dei cartelloni, degli striscioni, dei volantini da dare in giro, da appendere in giro, che rinforzano quelle che sono le nostre aspettative. Quindi avere dei poster, dei t-shirt, del materiale da dare in giro, a tal punto da avere i giocatori che ne fanno a volte un po' un tormentone, no? Che poi si esprimono verso il coach con il termine che riguarda la nostra aspettativa. E la cosa importante è quella di dare sempre un qualcosa che possano ricordare ed esprimersi su quello che vogliamo essere. All right, so our next phase of developing, our next topic of developing a resilient mindset is complementary defense, all right? So really, what does it mean, okay? It means to understand the defense. Allora, il prossimo argomento, il prossimo passaggio è: noi vogliamo essere una complementary defense. Che cosa significa esattamente? Per prima cosa vogliamo capire la difesa. So one of the first things that we expect our players, we ask them CABI. It's an acronym for call, alignment, assignment, belief, and execution. For us, the belief part is one of the most important. We all need to get the call and know where we line up and what to do, but we need to be able to believe in that call. And la prima parte è questo acronimo che loro chiamano CABI, che sta per chiamata, allineamento, assegnamento. Dopodiché c'è il credere in quello che stiamo facendo e l'esecuzione. La parte su cui mettono un accento estremo è il credere in quello che stiamo facendo. Se non ci crediamo, il risultato sarà sicuramente mediocre. Again, we want the players to know the why behind the call. Okay, we encourage them to ask why. Okay, and for a coach, it's hard. Sometimes it's easy to take that as a challenge when a player asks you why we're running a certain defense or why you want to why we're blitzing to push them out of field goal range. So give your players the freedom to ask why, and don't take it
if you can, as an attack on your scheme or anything. Just when you open up that dialogue, it's going to create more trust, I believe, with your players. Dare la facoltà, dare la potenza, dare l'opportunità di sapere il perché facciamo una cosa. E questo è talmente importante che dobbiamo concedergli sempre e comunque la possibilità di chiedere il perché stiamo facendo qualcosa, perché stiamo blitzando cercando di portare l'attacco fuori dal field goal range, o il motivo per cui stiamo facendo un'altra cosa. Non devono essere impauriti nel chiedere, e dobbiamo essere capaci di creare un dialogo per il quale in qualsiasi momento i giocatori si sentano liberi di chiedere spiegazioni e di provare a capire quello che gli stiamo chiedendo di fare. Okay, we talk about play within the defense. When understanding the defense, okay, you have to make your play rather than make a play. Sometimes, for a defensive back especially, we try to go out and make a play and play outside the scheme of the defense, and that's when you hurt other parts. So you need to make your play rather than make a play. Una cosa importante, vogliamo che i nostri ragazzi giochino all'interno della difesa. Questo significa eseguire quello che ti viene chiesto rispetto a far succedere qualcosa. Alcune volte chiediamo ai giocatori di fare una cosa diversa da quelli che sono i loro compiti usuali, e lì commettiamo un errore perché li portiamo fuori da quello che sanno fare. Quindi dobbiamo chiedere di partecipare a un'azione di gruppo. Sometimes it's a not for me rush. When we're in a blitz, sometimes we have to understand the whole defense that, okay, I may be able to make a play by coming underneath this lineman, but it's a not for me blitz. The blitz is in order to get somebody else home. So when we understand the why and the reason behind it, then that's going to allow the defense to work. Una situazione che è conseguente al capire il perché facciamo una certa cosa, a riuscire ad avere l'intelligenza di dire non è la situazione per cui io posso andare in rush. Alcune volte un giocatore potrebbe avvicinarsi alla linea, entrare dentro e magari vedere che c'è un'opportunità per lui, ma si trattiene perché capisce quello è lo scopo di tutta la difesa e non è il suo turno di entrare, c'è qualcun altro che deve andare, lui ha un compito diverso. And then we say, as a defensive back, something we focus on is being top down. We keep everything in front of us. Now, some would say it's soft, some would say it's safe, but for us, it fits with what we believe in. So when we say we're going to be top down and we keep everything in front of us, well, now we have to be not just good tacklers, but the best tacklers. So whatever your emphasis is, understand, you have to allow the players to understand how it works within the whole defense. Un altro approccio è quello del top down, cioè dall'alto verso il basso. Questo significa tenere qualsiasi gioco davanti ai defensive back. Qualcuno lo chiama un approccio soft, qualche altro lo chiama un approccio sicuro. Quello che è importante è che finché tutto ciò avviene davanti è qualcosa di gestibile. A quel punto i defensive back non vogliono essere degli ottimi placcatori, ma vogliono essere i migliori placcatori. Okay, again, complementary defense. I think it's extremely important to be multiple, okay? Being multiple is good for your scheme. It helps your players understand everything. You can have a defensive lineman can become a linebacker, okay? It creates better football IQ for your players. They know just not what their job is, but what the person's job is beside them. And it's also very beneficial for when there's injuries, okay, that you can replace people much easier because everybody understands the defense. It's not just, I know what I'm doing on this specific play. I know what the guy beside me is doing. So if he goes down, I can fill in for him. Essere multipli si può tradurre anche con essere versatili, quindi se io riesco a giocare in più di una posizione è ottimo per gli schemi, per l'intelligenza. Se io sono una linea di difesa e c'è bisogno perché non ho più linebacker e sono a conoscenza di quello che fa la difesa, mi posso adattare a giocare linebacker. Quindi essere
in grado di entrare in campo in posizioni diverse è sicuramente una qualità che un giocatore possa avere. Passa per il sapere cosa fa l'intera difesa. Important part of being multiple is creating accountability partners. So in the defensive backfield, we tell our DBs that they need to know their job and at least the player next to them. Okay, so that creates communication. So when you communicate with the player next to you, it makes you accountable. You know, we go back to knowing the why. And when we know the why behind the defense, we create accountability, which is eventually going to develop into trust. And one way that one thing that we do in practices is we ask our DBs to switch positions. So our field corner will become the field half. Our Sam will become the free safety, and the boundary half will switch with the boundary corner. So now you're giving them a different perspective of things. They understand when they line up in a certain way that it either hurts or helps the guy next to him. So just by switching the positions gives them a different perspective of how that affects the defense and how it affects the offense. Creare dei compagni di squadra affidabili su cui si possa contare. Per esempio i defensive back devono sapere qual è il loro compito, ma almeno come minimo sapere quello che è il compito del giocatore accanto a loro, e questo passa per la comunicazione. Come si ottiene questo? Ad esempio in allenamento scambiando le posizioni, scambiando i cornerback con la strong safety, scambiando il Sam linebacker con la free safety e provando a fargli eseguire i compiti di quello che è il compagno di squadra vicino. In questo modo si rendono conto anche delle difficoltà che ha il compagno adiacente e probabilmente anche nel giocare la loro posizione hanno più consapevolezza di quanto succede in tutta quanta la difesa. Okay, the other part of complementary defense is understanding the game situations, okay? The player's awareness of game situations must be on the same level of the coaches. So what does that mean, okay? You have to be able to coach this ability on the field and in the classroom. Things like, do they know the down and distance? As coaches, that's second nature. We know that. But if you empower the players to know that, then that's going to change the way they play the defense. Instead of you having to call press coverage on a 3rd and short, when they know the down and distance, it may be something that they just do because you've taught them to know that specific technique. Capire le situazioni di gioco, la consapevolezza dei giocatori rispetto alle situazioni di gioco deve essere allo stesso livello di quella dei coach. Quindi per fargli imparare questo dobbiamo lavorare sia in campo che nelle aule, nelle meeting room dove facciamo vedere i video e dove spieghiamo le cose alla lavagna. Tutto questo perché? Perché se i giocatori riescono ad acquisire l'informazione, a tenere in considerazione che da una distanza stiamo giocando, come fanno sicuramente gli allenatori nel fare una chiamata, e sanno come funziona la difesa, riescono a capire il perché in determinate situazioni il coach o la filosofia di quella squadra non voglia che si giochino alcune strategie rispetto a voler giocarne delle altre. Okay. Other game situations that you can empower your players to know is, do they know the personnel? That's something very important because just by them knowing the personnel, that's going to give the players maybe a run percentage or pass percentage key, right? For us DBs, knowing where the back is very important into how we play certain leverages and knowing where our help is. So knowing the personnel is important. Come rafforzare la consapevolezza dei giocatori? Per esempio, siamo sicuri che tengano in considerazione con che personale l'attacco si schiera, che percentuale di corsa e di passaggio abbiano con quel personale, dove è allineato il running back, che formazione è. Se abbiamo preparato tutto questo durante la settimana e i giocatori riescono a tenerlo in considerazione, probabilmente hanno una coscienza maggiore di quello che sta per accadere.
Okay, so again, other things like time on the clock, right? It's gonna allow them to know, should I keep the offense in bounds, or what's the score? Are they gonna have to take shots? They're gonna have to throw the ball deep. Again, weather, that's going to be something we have to be aware of too. Is there wind? Is the wind at their offensive back? Well, as a free safety, I'm going to get deeper, right? Is it raining? Okay, then that's going to make the offensive ball security a little harder. So now we're going to attack the ball. All these things, yes, you have to get the players to know the why, but the players have to be communicating it too. So talking about personnel, it's one thing just to know what the personnel is, but now let's not keep it a secret. Let's communicate it. Let's say the back is to me, the back is weak, the back is strong, and okay, it's 10 personnel, or it's one running back personnel. Now I know that the pass percentage has gone way up. So when we can communicate and tell the players the why, and now the players are communicating the why between themselves, that's going to build trust. Altri fattori che i giocatori devono tenere in considerazione, dobbiamo aiutarli a farlo. Quanto tempo c'è rimasto nella partita? Qual è il punteggio? Per esempio, l'attacco ha interesse a rimanere in campo, ha interesse a uscire dalle sideline, deve lanciare dei palloni profondi perché deve recuperare uno svantaggio considerevole, o per esempio qual è la situazione del tempo atmosferico? Piove, c'è vento, per fare alcuni esempi. Con il vento la free safety, se considera che c'è un vento a suo sfavore, dovrà allinearsi più profonda. Se sta piovendo, l'attacco avrà un problema di ball security, quindi dovrà proteggere la palla con maggiore attenzione, e la difesa ha molta più opportunità e possibilità di far accadere un fumble. Se noi spieghiamo ai giocatori il perché gli chiediamo certe cose, li rendiamo consapevoli di questo, loro avranno più consapevolezza, e tutta questa si traduce in fiducia. Hanno molta più fiducia in quello che fanno. Right, so we're going to watch some film. Okay, so again, I like to always start off with showing some individual drills, indie drills, and then how they progress to the game. So this is really a press coverage drill. We call it the salsa drill because we try to get our DBs to do a salsa dance where they're taking little steps, and that's going to help them in their press coverage. So you'll see in this drill that the DBs, they're just going to take little steps and stay on the line of scrimmage. They're going to take little lateral steps where they're getting a little bit of depth, but their feet are staying live and they're staying underneath of them. And then we give them a break in a direction. So really this one is a receiver slow playing them off the line of scrimmage when they're in press, and then breaking to an in route, out route, or a slant route. So again, it's just helping the DBs really in press coverage. Questo è il salsa drill, è un drill che serve per la press coverage. In pratica i defensive back si muovono con dei piccoli passi, tenendo i piedi sempre vivi, sempre in movimento, sulla direzione del pallone. A un certo punto gli viene dato un break, si girano e vanno a ricevere la palla. In pratica simulano quello che accade sulla linea quando un ricevitore cerca di battere la press coverage con tutte le tecniche che vengono usate, e a un certo punto c'è da rincorrerlo e da andare in copertura. Vogliamo vedere come questo drill si traduce nella partita. All right, so now to a game situation. So when we talk about complementary defense and understanding the defense, understanding game situations, we're going to take a look down here at this corner. Okay, so we want to know what the down and distance is, okay, what the personnel is. So this is indicating that there's 5 receivers. And now we need to know what our call is too. So again, it's a 6-man pressure, right, with no help except for the free safety in the deep middle. This corner, he should be aware that the running back is to his side and it's 1st and 10. So the possibility of an RPO is very possible to his side, and he needs to be hard inside leverage. Questa è una situazione
in cui vogliamo vedere quel drill portato in partita. Guardiamo il cornerback in basso, la situazione è un 1° e 10, gli avversari hanno 5 ricevitori, la chiamata difensiva è una pressione a 5 giocatori. Siccome è un 1° e 10, c'è il running back dal lato del cornerback, quindi il cornerback deve essere consapevole di avere il running back dal suo lato e anche di sapere che in un primo down e 10 la possibilità che ci sia un RPO è molto alta e che quindi lui dovrà convivere con una situazione di passaggio, con una situazione di corsa collegata a alcune tracce, magari una slant o ad altre tracce corte che si associano al gioco di corsa simulato. So because this DB, he doesn't quite understand the whole situation, he starts to show a zone look. And when he shows that zone look, it doesn't help him. He loses leverage right away. If I knew where the back was, I would understand on 1st and 10 that RPOs are a much higher percentage, and I need to keep my inside leverage based off this receiver split and the back. You'll see he loses his leverage right away, and now he's in trouble because he has no middle help defender. So he gets beat on this play simply because of poor technique and not understanding the game situation. Questo giocatore non sta considerando tutti i fattori che dovrebbe e non sta capendo la situazione di gioco. Infatti, se vediamo, lui invece che stare in press coverage, stare in inside leverage, la parte interna, per togliere le tracce che vanno verso l'interno, trasforma il suo allineamento in uno zone coverage look, mostra all'attacco che è in zone coverage, e quello che succede, siccome non ha aiuto se non dalla free safety, perché tutto il resto sono man to man, perde il giocatore verso l'interno, che è dove arriverà la palla. Tutto questo accade perché lui non ha considerato i fattori, cioè il fatto di avere il running back dalla sua parte e che sia un 1° e 10, cioè una situazione di gioco in cui la possibilità di vedere un RPO è molto più elevata. And now we'll see in the same game, in the same defensive back, correct his mistake. So in this situation, it's 2nd and 2, so a short yardage down, and the play call is actually calling for press coverage. So we've called press coverage, so we've kind of eliminated that factor into the decision making of the DB. But at this point, he looks inside and he sees this receiver being eliminated. So at this point, he should be thinking, I'm isolated and I'm to the field with a lot of space that they're going to try to isolate me. What he does very well is just like the salsa drill. He keeps his feet underneath of him and he doesn't look inside. He keeps his eyes on the receiver the whole time. And because the receiver he wasn't able to open the DB's hips up, that it screwed up his timing. The quarterback was forced to throw it early, and it's a 2nd and 2, and it's an incomplete pass. So that's a successful play by our DB. Questa è una situazione in cui nella stessa partita lo stesso defensive back è riuscito a correggere i propri errori. Qui siamo in una situazione in cui lui è a coprire l'unico ricevitore da questa parte, vede che il ricevitore dietro sta andando dall'altra parte, non si fa ingannare a girare lo sguardo verso il QB, rimane con lo sguardo fisso sull'anca del ricevitore. Questo fa sì che il ricevitore non riesca a fargli aprire le anche e costringa il QB a lanciare molto presto a causa della pressione che ha, ma il ricevitore non è ancora pronto e il risultato è un passaggio incompleto. Quindi questo che abbiamo visto è un esempio di un giocatore che nella stessa partita è riuscito a correggere i propri errori. The last example of kind of complementary defense, again, is up top. Here we'll be able to see our cornerback. Now we call a man coverage again, and this time we do not call press, but the DB
because he understands the down and distance and the game situation, he's going to go play press coverage anyways. And at this point, he could see that there's no more running back in the backfield, so it's 100% pass unless it's a quarterback draw, but that's not his play to make. So he's going to make his play great press coverage technique, and he's able to knock the ball down, and now we're off the field, and it's a turnover on downs. Il cornerback in alto sullo schermo, la chiamata era una copertura uomo, ma non press coverage. Lui sulla base del down and distance terzo e 2, siccome capisce la situazione, capisce cosa stiamo giocando, converte il suo compito in una press coverage, e nel momento in cui il running back esce fuori e quindi non c'è più una minaccia di corsa, sono in una empty formation, ha la certezza che sia un passaggio e rimane inchiodato sul ricevitore e riesce ad evitare che faccia il completo. Era un terzo down, in Canada si gioca 3 down, non 4, quindi questo è un turnover, è come aver giocato un quarto tentativo nel campionato americano o italiano. Okay, so now we're going to talk about thinking like the offense, how to develop our mindset, okay? We want to play ahead of the offense while we're in the classroom, okay? You start with giving in prep, you give players hard numbers, okay? So when we're giving our prep, we want to say if the opponent is 80% pass on 2nd and 8, that's an information, that's a hard number that we want to give. That's going to give them confidence. What we would like to stay away from is giving them soft numbers, as we call them, is something as like, opponent is 60% pass, or if they're 50-50. Now you can give them these numbers, absolutely, it's part of your game plan, but for a DB, you really need to emphasize those high percentages, things that are 80%, 90%, because that's information that they can take onto the field, okay? So something like this on the left, those numbers are great and you should use them, but it's going to kind of create some doubt saying, okay, maybe it's run, maybe it's pass. Now, when you can give them numbers on the right here, like on 2nd and 6 plus, it's 100% pass when they're in a 5 receiver set. As a DB, I know, okay, it's 2nd and 6, or it's 2nd and 8, they have 5 receivers, I know it's 100% pass. Now, that's going to give me information that I can use on the field. Altro argomento è pensare come un attacco, quindi cercare di ragionare in anticipo su quello che l'attacco farà, come farebbe l'attacco nei confronti della difesa. Tutto inizia con la preparazione della partita, con lo scout, con le statistiche. La cosa importante è dare dei numeri decisivi, hard numbers. Cioè, io voglio dire, i nostri avversari in questa situazione, seconde 8 o qualunque essa sia, l'80% delle volte lanciano, quindi sto costruendo una confidenza, una sicurezza in quello che andrò a vedere, e compatibilmente con tutto cercare di stare lontani dai soft numbers, cioè da quelle situazioni in cui è 60-40, 50-50, cioè si possono anche dare per far capire che in quella situazione può accadere di tutto, ma non mi dà un elemento su cui io possa ragionare, se non l'incertezza. Quindi quelli che vediamo nella parte di sinistra in basso dello schermo sono dei numeri incerti perché non sono definiti. Delle informazioni cruciali sono quelle che vediamo sulla destra, secondo è più di 6, 100% di passaggi, 83% di passaggi. Questo crea una consapevolezza, un'intensità di gioco molto superiore. Okay, so when we think like an offense too, we need to understand what our defense is. There's no such thing as a magic defense. There's no call out there that's 100% of the time going to stop 100% of the offensive plays. So when you instill that to the players, that listen, it's not about the X's and O's, it's the Jimmies and the Joes, as they say, and leave it up to the players. That's going to empower them. Okay, you need to also know your weaknesses better than the opponent. So in zone coverage, there's always going to be a void. We need to know where that void is as a defense better than the offense does. In man, there's weaknesses in man too, right? We need to know if there's pressure, which leverage we're in. When they get in a stack and bunch,
what the offense is trying to do or how the offense is trying to attack us. Okay? And then, go ahead. Yeah. Nel pensare come un attacco dobbiamo essere consapevoli di quelle che sono anche le nostre debolezze. Cos'è che concediamo? Non c'è una difesa magica, non c'è una chiamata che ci mette al riparo da tutte le situazioni. In ogni chiamata ci sono dei punti di forza e dei punti di debolezza. Se noi facciamo capire ai giocatori che il punto di forza sono i giocatori e non gli schemi, con questo detto americano che non contano gli X's e O's ma i Jimmy's e Joe's, cioè i nomi dei giocatori, stiamo a significare che il giocatore è quello che fa succedere le cose in campo. Quindi per prima cosa dobbiamo capire noi stessi quali sono in quella situazione i nostri punti di forza e quali sono le debolezze, molto più degli avversari. Quando giochiamo una copertura a zona c'è sempre un punto di buco, un punto, la cucitura fra le zone, l'intersezione. Quando giochiamo in copertura uomo abbiamo, se giochiamo in pressure, se mettiamo un leverage rispetto a un altro, se l'attacco schiera un bunch group, cosa sta cercando di realizzare, cosa sta cercando di far succedere, di metterci in crisi. Quindi noi in difesa siamo i primi che dobbiamo essere consapevoli di quali sono le nostre debolezze e difficoltà. Right. When we think like an offense too, you need to establish what your emphasis is. Okay. Make it narrow and consistent. So don't have too many details of what you're trying to stop with the offense that week, right? An example for us, again, we've already said we're top down, so we're not going to let anything behind us. Okay, when we say we're top down, now we also need to know we need to be great tacklers because we're expecting the offense to throw the ball short and underneath. We want to limit explosions, and we're gonna talk about check downs over touchdowns. Again, we're gonna make the offense check the ball down because we're playing deep. So we're not allowing them to throw it deep. We're expecting them to throw it short. Now, when they throw it short, we have to come up and be great tacklers. Qual è il nostro punto di enfasi? È quello di fare delle cose semplici, quindi di restringere il campo delle variabili, non dare troppi dettagli, troppe informazioni e essere consistenti. Abbiamo detto che vogliamo essere una difesa top down, cioè far succedere tutto davanti ai defensive back e quindi limitare i giochi esplosivi. Vogliamo costringere l'attacco a valutare che in profondità non c'è niente e quindi andare sulla seconda scelta a lanciare la traccia corta. A quel punto dobbiamo essere dei grandi placcatori, quindi poche informazioni, semplici, chiare, e tutti sappiano quello che deve essere fatto. All right, so we talked about playing ahead of the offense in class. Now we want to talk about on the field, right? So we usually game plan by taking away the go-to play, right? So we make the offense turn the page. Whatever their bread and butter is for that week, that's what their staple is. We want to tell our players that we're going to take it away. So they're going to develop this confidence that, you know, the offense is going to have to look to do something different. Abbiamo visto come giocare in anticipo rispetto all'attacco in classe lo vogliamo vedere sul campo. Quindi la prima cosa da fare è fare in modo che non funzionino i giochi chiave, quelli che i nostri avversari hanno preparato contro di noi o quelli che sono abituati ad eseguire molto bene, e costringere loro ad essere loro a girare la pagina, cioè a dire ok, questo non funziona, dobbiamo mettere in campo qualcosa di diverso. Quindi questa è la prima cosa importante da fare. So one way of playing ahead of offense, we're going to give them multiple looks at the same defense, okay? So that empowers the players to understand the defense, not just their position. An example is showing opposite in coverage. If I'm a deep player, I'm going to show like I'm a low player pre-snap. That's making the player, thinking like the offense, saying, okay, because I gave them this certain look, now they're going to try to throw the ball in a certain position. But at the snap, you switch where you're going to be, and we'll quickly show you some examples on tape. All right, and something we instill in our players.
we can't stop everything, right? There's no magic defense, and it's hard to plan for every scenario. So sometimes we tell our players, you just got to do what makes sense. In certain situations, you can't always coach for every scenario, so you have to do what makes sense. Creare look diversi, contenitori diversi per la stessa difesa, far vedere una cosa diversa, ma io gioco con la difesa che voglio giocare. Quindi fornire gli strumenti ai giocatori per avere una comprensione universale della difesa, non solo la loro posizione. Un esempio è il dare in pasto all'attacco il contrario di quello che sto facendo. Se io in copertura sono un giocatore profondo, magari mi avvicino prima che la palla venga snappata e solo poco prima dello snap arretro per andare ad eseguire il mio compito. Questo potrebbe indurre una scelta da parte dell'attacco diversa e riuscire a ingannarlo. E l'altra cosa da far capire ai ragazzi è che non c'è una soluzione magica, non c'è la difesa magica. Non si riesce ad avere un piano per qualsiasi scenario, quindi c'è sempre un imprevisto, una difficoltà, una situazione che ci può mettere in crisi. Non possiamo fermare tutto, però la cosa più ragionevole da fare è fare quello che ha un senso fare, quello che è ragionevole, quello che ha un significato, non a caso, ma fare quello che ha senso. All right, so we talked about showing opposite of thinking ahead like an offense. So in this play, we're going to be showing opposite. We're running a blitz against this offense, but right now, the final play is these cornerbacks are high with the free safety high. So the pre-snap look we're giving them is not the final look. We're giving them a different look to make the offense think. Now at the snap, you'll see the corner bail, and we're playing top down. Our three high players are all higher than they are. Even our low halfback right here, because he has nothing in front of him, he's going to keep getting depth, and that's an awesome job of keeping everything in front of him. And if there's nothing in front of him, there's usually something behind him. So that situation of showing opposite allowed us to make a play and have the quarterback hold the ball. Questa è una situazione, vediamo un esempio di show opposite, cioè far vedere il contrario di quello che stiamo facendo. In particolar modo il cornerback in alto nello schermo, ma anche quello in basso, sembrano in copertura più corta, poi allo snap arretrano insieme alla free safety, vanno in tre profondi a coprire, e anche quest'altro halfback, quest'altro safety linebacker nel mezzo non ha nessuna minaccia davanti a sé, quindi continua ad acquisire profondità per dare una mano sul profondo. Tutto questo probabilmente l'attacco non se l'aspettava, pensava che fosse una situazione diversa, quindi è un pratico esempio di far vedere il contrario di quello che stiamo facendo. So that just fit kind of what we do. This one is an example of taking a check down over a touchdown. Okay, so we're going to be playing a zone coverage here, and our defensive backs where we have really three high players. It's a half field coverage, but what we're not allowing is the quarterback to throw the ball where he wants to throw it first. Now this was game planned. We knew that they like to run this type of route when this down and distance. So we as a staff said that we're not going to allow them to throw those balls, and we're going to make them throw a touchdown or a check down. So when they threw the ball on a check down, we had to be great tacklers, and that's what we see as our boundary halfback is coming up and making a great tackle. Quello che abbiamo visto è un esempio di quello che dicevamo prima, cioè non prendere un touchdown ma far fare un check down, cioè un lancio di scarico. Siccome dallo scout, dalla preparazione di questa partita, avevano visto che in questa situazione o similare questo attacco piaceva correre questa combinazione di tracce, loro hanno dato un look leggermente diverso, hanno tirato indietro dei difensori, il QB è dovuto andare a lanciare sul running back perché tutto il resto era coperto. Nel momento in cui il running back riceve la palla, i difensori, i defensive back soprattutto, devono diventare dei grandi placcatori, devono andare a fare il placcaggio immediatamente.
All right, so the last thing about developing a resilient mindset is competitive environment. You'll see the quote here from Bill Walsh about a competitive environment. L'ultimo argomento riguarda creare un ambiente competitivo. Qui vediamo una citazione di un mostro sacro del football di Bill Walsh. E per chi non mastica l'inglese, quello che vediamo scritto significa questo. Dice: io ho avuto modo di osservare che fra gli individui che prevalgono in un ambiente competitivo, se fra di loro c'è una cosa in comune oltre al successo, è il fallimento e la loro capacità di superarlo. All right, so we have competition in everything we do. We do it against ourselves, our teammates, and our opponents. The way we use our language to have competition is against ourselves is an acronym WAWAT. It's what are you working on today? So we always ask our players that. What are you working on today? When we review film, we keep score of mistakes and plays made in our defensive back room, and then we have a reward system. So we want to always keep track, and that's competition with ourselves. In individual drills, right? DB versus DB, there's always competition, and then obviously we get the receivers to come and try to compete against us too. And we have a saying that when it's receiver versus DB in man coverage, it's not my guy. I don't know who's catching the ball, but not my guy. Team setting, right? Keep score, okay? In any type of thing you can. Now you need to be able to split up, but I think having competition from your first strings against your first strings on offensive defense is going to put people in tough situations. And you're always just looking for small wins and slight edges. So if you can get 1% better, that's a competition within yourself. That's going to help develop your mindset. Is if you just get 1% better today, it was a good day. Allora, come si crea un ambiente competitivo, un contesto competitivo? Per prima cosa dobbiamo essere competitivi in tutto quello che facciamo, nei confronti di noi stessi, nei confronti dei compagni di squadra, nei confronti degli avversari. Abbiamo un nuovo acronimo che significa What are you working today? Su cosa lavori oggi? Cioè in cosa vuoi migliorare? Cosa vuoi fare di meglio? Tutto inizia dalla visione dei film, il tenere traccia e dare un punteggio agli errori e alle cose buone fatte, e magari avere anche un sistema di premi, di merits, di classifica, un sistema premiante. E io voglio essere competitivo anche in tutti i drill che faccio, sia quando si fanno con i compagni di reparto, quindi defensive back contro defensive back, e soprattutto anche quando li facciamo contro i wide receiver. E quando c'è un 1 contro 1 contro un wide receiver, non deve essere il wide receiver che sto coprendo io che prende la palla. Io devo avere questo tipo di approccio. Non tocca a lui questa volta. Dopodiché vogliamo impostare degli obiettivi di squadra, darci degli obiettivi, dei traguardi, tenere un punteggio e fare una sorta di gioco competitivo, di approccio competitivo, con anche dei premi che si possono vincere sotto varie forme, giusto per stimolare la competizione in tutto quello che facciamo. Quindi l'approccio è di piccole vittorie per creare una tendenza al miglioramento costante. Anche se io riesco a migliorare solo l'1% in quello che sto facendo oggi, sto costruendo un percorso positivo, una tendenza positiva che probabilmente fa migliorare sicuramente me, ma anche i miei compagni di squadra. Okay, so competition is, we like to tell our DBs that competition is the enemy of complacency, all right? Competition is a way to train for adversity, and that's something that we've been looking at. Is we tell ourselves that adversity is guaranteed to happen in every game, so how can we train for it? Can you be proactive, or is it just simply a reactive thing? I think that competition allows you to be proactive because it puts yourself in the hardest possible position. You always want to make practice harder than the game. So when you can learn from your failures and defeats during practice,
then that's going to develop resiliency. Okay, you're going to be able to realize that I pushed myself hard as I could today, and I made it harder than anything else. That's going to allow you to see your failures and then learn from that. All right, and we tell our DBs, right, don't just live with adversity. When something bad happens or something happens that you weren't planning for it, don't just live with it, try to thrive in it. We want to be the best when our backs up are against the wall. We want to be able to push through when things are the hardest. Allora, la competizione è il nemico del compiacimento. Quindi io voglio essere competitivo per non essere a dire come sono bravo, come lo voglio dimostrare. Perché ci si allena contro le avversità, ci si può preparare contro le avversità e le difficoltà. E come si fa a fare ciò? Per prima cosa io voglio essere proattivo invece che reattivo, cioè voglio essere propositivo nel reagire invece che reagire solamente. E voglio riuscire a imparare a dare il massimo durante l'allenamento, a spingermi oltre i miei limiti. Io di solito mi alleno in maniera più dura di come gioco, perché voglio misurare i miei limiti e vedere quando sbaglio come riesco a correggermi, come riesco a gestire quegli errori lì. Questo crea la resilienza, il fatto di essere resistente alle difficoltà, ai fallimenti. Solo se io li provo in allenamento non saranno delle sorprese durante la partita. E l'altro aspetto è che noi non vogliamo subire le difficoltà e le avversità, ma vogliamo prenderne vantaggio. Cioè, quando c'è una difficoltà, sicuramente c'è un'opportunità e io voglio approfittare dell'opportunità invece che subire la difficoltà. Again, so the purpose of practice is to prepare to perform at the highest level. All right. And you've heard a lot of people say practice makes perfect. Well, that's not something that we subscribe to. We say practice makes permanent. So when we can practice developing great habits in a very hostile environment and make practice harder than the game itself, when these events happen in a game, we'll at least have a mental map in how to navigate these. Now, they may not be specific events, but we've already trained ourselves with competition during practice that when these events do happen, we're going to be okay. Lo scopo dell'allenamento è di prepararci a una prestazione a livello massimo, quindi per questo dobbiamo allenarci in modo più duro di come giochiamo. Qualcuno dice che l'allenamento rende perfetti, in realtà l'allenamento non rende perfetti perché la perfezione non è raggiungibile, ma rende permanenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi abituo allenandomi in maniera più dura di come avvengono le partite, se io mi abituo alle difficoltà, nel momento in cui ne affronterò una durante la partita, anche se non sarà in modo specifico la stessa dell'allenamento, avrò una mappa mentale che posso navigare per andare ad affrontare, a risolvere quella difficoltà. And then after your competition periods, whether it's between your DBs against themselves or DBs versus receivers in an individual setting or a team setting, you always have to get your players to acknowledge each other, whatever way it is, if they high five, if they do a breakdown, however it is, get them to acknowledge that they just pushed each other hard and that they created this competition and that they're both helping each other get better. It's going to build unity, and eventually that's going to create your identity. And I think if you guys can take anything away from this is that whatever your mindset focus is that it's helping develop your culture within your own DB room, and it's going to create your identity. Identities need to be developed, and I think through these 5 pillars or these 5 topics we've talked about, it's going to help you create your identity. E dopo che abbiamo fatto competizione tra i giocatori, tra i compagni di squadra, dobbiamo fare in modo che i giocatori si diano un riconoscimento fra di loro, tipo un high fives, tipo un breakdown, un momento che gli dia del riconoscimento e che aiuti a creare un'unione,
un'unità del reparto, della squadra. Se dovete portarvi a casa una sola cosa di quello che abbiamo visto stasera, è che questi 5 pilastri degli argomenti attraverso i quali abbiamo fatto la presentazione servano a creare un gruppo che abbia un'identità e che riesca ad esprimere un qualcosa come gruppo, non come un individui. So the final videos I'm going to show you about are just some compete drills. These are DBs versus DBs, and all it is a simple backpedal drill where you pick one person to be the leader and then another person to be the follower. And all they're doing is you'll see them recognizing each other by slapping hands at the start. And then all it is the leader is going to backpedal and then try to get to the line first. And then the other person is just reacting off of it. So it's a very simple drill, but you can see the players have fun with it, and it's all about competition of who can get to that line first. Questo è un esempio di un drill competitivo che serve quasi un gioco, i giocatori si scambiano la mano prima di iniziare, e poi c'è un giocatore che parte in backpedal, l'altro fa la stessa cosa, e nel momento in cui attacca di nuovo la linea che li separa, l'altro cerca di arrivare prima. È una specie di gioco competitivo che crea questo spirito di cui abbiamo parlato. And then we do the same type of drill, but you can just take it to a 90-degree angle and just work on knocking the ball out. So now we're competing with each other, and we're also developing our technique and our emphasis for that week. This week it could be man coverage, but you just see when players are going against one another in a competitive environment, it makes them go harder instead of just going against themselves. So I encourage you, whenever you can, get your drills to be competitive. Questo è un altro esempio di un drill competitivo in cui i giocatori fanno un taglio a 90 gradi come se andassero a ricevere una palla, uno square in, e tutte le volte che è possibile vi incoraggio a creare dei drill in cui ci si misura con qualcun altro per evitare di farli da soli e di non avere dei punti di riferimento, e questo crea anche un minimo di pepe nell'allenamento e in quello che facciamo. So that wraps up our presentation. I just would like to say thank you. Again, we're going to end with a quote. It's not about perfect. It's about being persistent and resilient, because your desire to succeed is too strong to be anything less. So I hope you guys got something out of it, whether it's a nugget or two. If you guys got any questions, I look forward to answer them. But I appreciate all your patience with me, and this was terrific. So thank you. Questa è la citazione finale che vediamo sullo schermo. Un grande ringraziamento a tutti, è stato un onore per lui raccontarci le cose che fanno. Adesso abbiamo un paio di domande che sono arrivate, alle quali risponderà, e se riuscite a portarvi a casa anche una pillola, una pepita o due, lui sarà molto orgoglioso del tempo che ha passato con noi. Okay, Coach, we got a couple of quick questions. Sure. The first one is, how many hours per week is your program run on? How many hours per week? So for us, we break it all is all dependent on the schedule of that week when we play the game. If it's a Friday or a Saturday, or a Sunday or a Monday, it changes per week. So on a consistent week, we usually have a 3-day work week with the players, or a 4-day work week where it's day 1, day 2, day 3, and a walkthrough day before the game day. So each one of those days, for myself, for coaches, I'm usually in the office from 6 a.m. to around 6 or 7 p.m. And then the players are only there from around 8 o'clock to 4 o'clock. So we
we have a game plan schedule too, where, you know, the day before day one, we're in there game planning and reviewing film. But it's really dependent on when we play that week. But it's usually between daily, around a 12 to 14 hour day at the office. Allora, la risposta è che solitamente hanno uno schema di allenamento settimanale basato su 3 allenamenti più un walkthrough. I coach di solito sono, e questo varia di settimana in settimana a seconda degli avversari, eccetera, eccetera. Solitamente gli allenatori sono nella training facility dalle 6 la mattina alle 6 il pomeriggio, mentre i giocatori ci sono dalle 8 fino alle 4. Stiamo comunque parlando di football professionista. E tutto questo sempre può variare. Ovviamente i coach hanno anche un giorno prima del day one in cui fanno lo scout e preparano il lavoro durante la settimana. Coach, we got another question. La leggo in italiano anche se questa non è proprio una domanda. Abbiamo squadre che cambiano molto da un anno all'altro con rookie. Creare un linguaggio comune non è facile, richiede spesso il tempo che spesso non abbiamo. So we are in Italy, we often have teams that change from year to another, year on and year off, with many rookies coming into. And so create a common language is not really easy, and very often is required times that we seldom have because we don't practice that much time. What is your suggestion about these, considering all the odds we have in our league, in our environment? Yeah, that's definitely different. I think trying to, if you can't develop your own language, that's because there's such a high player turnover, that if you can keep it as consistent as you can. With our league, we have a big turnover too with players because we have ability to have them 1-year contracts. So something as a coaching staff that we've tried to establish is that it's not our identification is with the team. So it's with, we talk about creating a Hamilton Ticat defense. Well, that defense can be passed on to any coordinator. So I guess to answer your question, it's a difficult answer. It's a difficult question, but a great one, is consistency. Any type of consistency you can have with its coaching, with your messaging, even if it's simple things that aren't necessarily to do with your language, if it's just a consistent message or a consistent structure that you have, even if it's in an inconsistent landscape, like you said, I think anything you can make consistent that players and coaches can somehow expect, then that's going to kind of help you, develop whatever you need to develop. So I don't know if that answers your question, but coaches, when you deal with hard things like that, it's only going to make you a better coach. Allora, per prima cosa è una domanda a cui è difficile rispondere per lui, ma è un'ottima domanda. L'altra cosa da dobbiamo considerare è che lui non conosce la nostra realtà. Il punto è che anche in qualche modo in Canada ci sono delle difficoltà simili perché hanno i giocatori sotto contratto solo per un anno, ovviamente lavorano un sacco di tempo in più di noi. Il punto è cercare di essere il più efficaci possibili nel creare quelle che sono le cose importanti per noi, quindi è comunque avere dei punti di riferimento e riuscire ad essere molto chiari su quelli, in considerazione del fatto che ci possono essere giocatori che vengono da esperienze diverse, da settore giovanile e tutto quanto. Quindi qualsiasi sia l'ambiente, avere una terminologia, un modo di comunicare consistente che possa essere portato avanti da chiunque, anche se cambia l'allenatore, ma
che sia sufficientemente semplice in relazione al tempo che abbiamo per lavorare. Ok, we have another question. La domanda è: può essere più utile adattare la nostra comunicazione al linguaggio dei giocatori spesso molto giovani piuttosto che forzare loro ad adattarsi al nostro linguaggio? Coaches, from your opinion, could be more useful to adapt our communication to the new players' language, which often are very young, compared to the fact to have to force them learning the language we are already using. So the question is should you force young players to learn your language? Yeah, from what I understand is we have a group and we're using a communication language. If we put in some new players, and quite often they are young players, should be simplify or modify this language for the new players, or force them to learn the language we're using with the whole group? Right. I think it's really important you need to be able to establish I think that, like we said, when the coaches set the expectations, I think it's once you start to sway away from that, or maybe make exceptions here and there, then that's when players are able to find kind of chinks in the armor, right? Once they get one thing, they're going to kind of try for more. So as difficult as it may be to get a new player up to speed, that's when you develop develop your leaders, your veteran players, into a conduit for you, so you don't have to speak directly to these rookies. When I think creating a culture of your veteran players kind of taking the lead. So maybe for you in that situation, it's focusing on creating your communication and really developing your communication with your veteran players, and your veteran players helping your younger players come in, as well as coaching. But I think players they respond to their peers much better than they respond to their coaches when they're trying to learn something new. If they can take it from a player first with the coach backing it up, or if a coach needs to coach it first and then a player is able to back it up, I think that if you're able to be consistent again with what your messaging is in your language and try to have your players adapt to it, I think that's important. Allora, la prima cosa è che dobbiamo essere chiari con quelle che sono le nostre aspettative, quello che chiediamo ai ragazzi. Se poi a seguito di questo creiamo troppe eccezioni, gli diamo in qualche modo un pretesto, delle vie di uscita per discostarsi dalle nostre aspettative. Quindi uno dei metodi per raggiungere un obiettivo e trovare una mediazione potrebbe anche essere quello di utilizzare i giocatori più esperti per essere di esempio, per essere comunque una sorta di fratelli maggiori nei confronti dei ragazzi giovani, e talvolta non necessariamente il coach deve parlare con i ragazzi appena arrivati, l'importante è che abbia stabilito una comunicazione, una connessione con i giocatori più esperti. Poi saranno questi ad aiutarli in prima battuta o talvolta in seconda battuta dopo che il coach ha parlato, ma uno sforzo viene richiesto anche ai ragazzi giovani in questo senso. Quindi l'importante è avere un meccanismo consistente di comunicazione nella squadra. Dopodiché trovare delle formule perché i nuovi arrivati vengano aiutati senza dargli delle scorciatoie o delle giustificazioni. Ok, I think we're done. Yeah, we're done. Molte grazie. Very, very big thank you to Coach Craig. I really like your presentation because
everybody knows in Italy that your concepts are very close to mine. Grazie tante anche a te Fabrizio, è sempre molto 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 professionale. Molto bravo. È un piacere, grazie a voi. Credo però che queste chiacchierate che ci facciamo siano piacevoli veramente. Quindi grazie sempre. La speranza è che servano a qualcosa e che qualcuno possa portarsi a casa un'idea, uno spunto. Io sicuro. For sure I will take something from this presentation. Great. Good. I'm happy to hear that. For sure. So see you in a few minutes with you in the other link. Okay, Greg? Okay, sounds good. Ok, grazie a tutti. Colgo l'occasione per ricordarvi che avremo il webinar di domenica prossima, sempre alle 20:45, sui settori giovanili, quello di chiusura, metodologie di allenamento dei giovani differenziate da quelle degli adulti. Ospiti saranno coach dei Seamen, dei Panthers e dei Guelfi. Grazie ancora a tutti e a presto.